Det gick inte att ta en paus. Vi hade banancontainrar på havet, i mogneriet, på packstationerna och på väg ifrån odlingarna. Bananer som mognade i något som kändes som en rusande takt, och inget fick vi sälja. Jag skulle haft semester, men har nog aldrig känt sån oro. Allt det vi byggt upp under 30 år höll på att gå förlorat. Den allra första ekologiska bananexport till Europa. Odlare som tagit sig ur fattigdom, skolan, alltså som började grönska, kooperativen och hela Horizontes Organicos. Bananen är en fantastiskt spännande växt. Den växer lite varstans i länder såsom Dominikanska republiken. Det är en väldigt viktig lokal livsmedel. Antingen moget, så som vi brukar äta den i Sverige. Eller grön, kokt, stekt och på många olika sätt. Men att odla bananer så att de uppnår en exportkvalitet. Så att de kommer till våra butiker och till vår bord med rätt färg. Utan för många skador och i fin form. Det är en stor konst. Stiftelsen Biodynamiska produkter har varit engagerad i biodynamisk och ekologisk odling i Dominikanska republiken sedan 80-talet. När det gäller odling av biodynamiska och ekologiska bananer för export började allt här, på denna odlingen här, Finca Girasol i Azua. Härifrån exporterades de allra första ekologiska bananer till Europa och till Sverige. Yeah, Christoph, sitting here, it's hard to imagine that this was all desert here about 20 years ago. That's right, it was a stony desert. Cheapest land to find in Azua. Best land is Reforma Agraria, is agrarian reform, deep soils, which you couldn't touch it. So we had to get this land from a broken melon company at the time. And we started here with the small farmers growing bananas, while the whole valley was actually dead after 10 years of tomatoes and melons. Got so many diseases that the whole agriculture was dead. Azua was pretty much a ghost town, and we got the economy actually going with the first banana exports again. And I was one of your first customers. And Biodynamiska was one of the first customers from us, yeah. That's right. That's right. I had been working in the country for a while and had come down to Azua around 87 the first time, and seen the beginnings of the project. And then Biodynamiska produkter actually, together with Schwarzbrot, I believe, in Germany, were the first importers of the organic banana to Europe. That's right. And we had to first learn the ropes, really. Quality management. We were the first ones with organic bananas, really, on the European market. We knew about farming, but we had little idea about the technology of quality management. And had to learn the hard way. En sommar hittades spår av ämnet DDAC på bananskav vid ankomsten till Europa. Då stoppades all försäljning under ett antal veckor. Bananflöden gick dock inte att stoppa och mycket frukt förlorades. Snabbt kunde man konstatera att företaget som tillverkade ett naturligt och ekologiskt godkänt medel som används i samband med packning av bananer hade fuskat. Men företaget lades ned och kunde inte göras ekonomiskt ansvarigt för de stora förlusterna som drabbade främst odlarna och exportörer. Det är då närvaron av en trygg, säker partner på den europeiska marknaden är så otroligt viktigt. Många gånger genom åren har biodynamiska produkter, Horizontes och odlarna tillsammans fått rida ut svåra stormar. Torka, kvalitetsproblem
och ibland också sociala oroligheter i Dominikanska republiken. Men denna gång var det riktigt nära att vi inte klarade det. Som konsument kan det vara svårt att förstå hur mycket arbete och vilka starka relationer som ligger bakom bananens väg till bordet. Vi på stiftelsen Biodynamiska produkter ser det som en av våra huvuduppgifter att föra odlare och konsument närmare varandra genom att dela kunskap om varandras behov och förutsättningar. Det krävs väldigt mycket kunskap, hårt arbete, påpassning och inte minst kvalitetsmedvetande hos odlaren själv för att få fram en bra exportbanan. Horizontis Organicus leds av en sann ekologisk pionjär, Christoph Meyer, som också är odlare på Finca Girasol. We are replanting a field here. We take out the rootstock from our other fields of bananas which have not yet flowered and bury them about 2 feet in the ground, a distance of about 2 meters by 3 meters distance. Bananas will, from planting until we can take the first harvest, will take about 12 months. Once planted, they make new shoots outside, and the mother plant gets cut off and the young shoots will carry on again. We can, once planted in good conditions, organically grown, we can maintain fields for 20 to 30 years without having to replant really. It is important that we take rootstock from a healthy soil, and usually the rootstock has soil on it and still has bacteria and has microorganisms in it. So we actually infect the new soil, which never had bananas before, with fungi and with microorganisms. So in conventional banana production, these rootstocks, they get disinfected with chemicals in order to kill off any possibility. We do the opposite thing. We try to infect actually the soil with the adequate bacteria, like you would do in bread or in cheese, where you put the culture in it. So we get the right thing in it. These soils here, which are normally desert soils where only cactus and spines grow, they will not have worms and they will not have the microorganisms which you will get in a fertile, humid conditions. So you will have only ants and scorpions maybe. And the moment you plant and you infect the soil and you create the humid conditions where you cover, you will get a complete different culture. In no time, actually, in 5-6 months, you will see worm life, which really bring the fertility into the soil, developing under these conditions. So bananas are really ideal in tropical conditions because they shade the soil continuously and protect the soil. And with the leaves and the leftovers, you will always have a mulch cover over the soil to maintain the humidity and the right environment. That's like when you cut a slice of bread, it will dry out from the outside unless you put a cover of aluminum foil or something over it to maintain the moisture. Similar situation. When we plant, we plow first, and then we make, in this situation, we do flood irrigation. We make walls, carreaux, called carreaux from the French, where we inundate them with water. We let water run in, we fill one, then we close, and we go to the next row and fill one after the other one with water to seep in. Bananas need enormous quantities of water. They use about 7 millimeters per day. So that's, you have to have an adequate water supply. Soil has to be alluvial soils, which are sediment soils. They have to be the best and the richest soil really. The moment you go into poorer soils and so on, you need very big amounts of fertilizer. Bananas will grow on the hillsides, in coffee plantations and so on, but never will they yield enough and have the quality which you get in a plantation situation. When we plant the rootstock, often what we like to do is we seed around it as a companion plant beans, Carnavalia variety, a bean which is not really edible but is excellent for fertility and shading. And wherever we plant those beans, you can see after 3 or 4 months that those plants who have had the beans around them actually have more force. They are nitrogen collectors. They're nitrogen collectors and transmit that actually to the soil life and to the bananas.
Yeah, this is a plant. This is a daughter plant. Every mother plant has new shoots. We have mother plant, daughter plant, and grandchild, what they call here, or suckers also. They're suckers, and they have to be cut out. The extra ones, usually there are maybe 5-6 of them, and you always leave a sequence. So when the mother plant is harvested, cut off, then the daughter plant will already be growing and shading out. Now we're taking this one out because the other ones are very close. So we only have this one and the granddaughter, and the plants will grow in these directions. So we always have to guide it a little bit how these plants continue to develop in the plantation. So this is a banana bunch which is ready for harvesting. We have 9 months from when a small daughter plant comes until they create a bunch, flowers. The moment the flowers are out, it will take 9 weeks until we can harvest it. Every week when the flowers are out, we put a ribbon on. This is a white ribbon. It means this one has 9 weeks already since flowering. It's ready to harvest. Every week another color. We harvest hand by hand and select them directly in the field. They go in a plastic bucket and they go to the packing station. The other system is you cut off the whole trunk and you carry it to the cableway, and then the dehanding is happening in the packing station. At the moment this is cut, the main stem will be cut at about this height here, and the rest will be cut fine on the ground and will create mulch. It's actually fertilizer and protect the soil. So there's a lot of organic matter continuously from the harvesting of banana. Only the bananas are carried out. The rest is all in the field. Med Finca Girasol som utgångspunkt, som modellgård, spred sig budskapet till odlarna runt om i trakterna här i Azua om möjligheten att odla fina bananer till export i samarbete med naturen, med lokala resurser, med resurser från gården själv, utan stora insatser av olika kemikalier, varken handelsgödsel eller bekämpningsmedel. Det spred sig också budskapet om en marknad i Europa, om konsumenter som intresserade sig för sådana bananer, för sådana växter överhuvudtaget. Och konsumenter som ville stödja utvecklingen av biodynamisk och ekologisk odling på många håll i världen. Vi befinner oss här på Finca 6 och på besök hos kooperativet Aprobano. Det här är ett mycket intressant ställe. Människor som bor här fördrevs från sina egna byar uppe i fjälltrakterna för 22 år sedan. Där landet behövde etablera en nationalpark på fjälltopparna där. Och då skickades de hit där staten byggde dessa hus som vi ser och gav varje familj en liten bit mark. Sen ett antal år tillbaka, sen över 15 år, är de ekologiska bananbönder. Och de är också Fairtrade godkända. Vi samarbetar med dessa människor sedan ungefär 2000 och köper deras bananer för import till Europa varje år. Kooperativet har ungefär 267 medlemmar och det är alltid otroligt spännande att besöka dem här. Och yo me llamo Inocencio Geraldo, soy productor de banano orgánico. Tengo 58 años de edad y tengo del 99 al 2014, tengo 15 años regando. Me creo que no le digo que el negocio es muy bueno, a mí me gusta personalmente, porque yo vine a esta siembra, como que dicen, cuero, y estoy vestido con lo que he sacado del banano. Me siento con mucha satisfacción. Mi familia, yo lo he educado con esta finca, se han hecho todos profesionales. Ese mismo camino llevan los nietos, de ser profesionales. Ya tenemos nietos de 16 a 14 años. Estamos bien en el estudio. Y el medio de vida que tenemos todo en el banano. Att ta fram ekologisk biodynamiska bananer av fin kvalitet utan kemiinsatser
är inte bara en utmaning för odlaren, utan var också i allra högsta grad en utmaning för både exportören och importören. I början av 1990-talet sålde vi bananer i Sverige med hjälp av SNFs kampanj Fläckiga bananer, ja tack. Eftersom fläckarna på bananer så tydligt skilde dem från de oekologiska. Mi nombre es Mercedes Nivia Pérez. Soy productora de Coprobasta. Estoy muy agradecida de Coprobasta porque me siento bien. En Coprobasta yo consigo todo lo que yo necesito a través del presidente y los que colaboran ahí. Coprobasta es bien. En Coprobasta nos dan ayudas a los productores. Det som Maria Magdalena gör här just nu är en av de absolut viktigaste momenten i på hela vägen som bananen går. Hon plockar ut de större bitar som har legat här i vattnet och tvättas av. Och hon tittar på dem och delar upp dem i mindre så kallade händer. Alltså den här gruppen av bananer, det kallar vi för en bananhand. Och det måste hon göra på ett sätt så att snittet inte går djupt in i frukten, men att den inte heller lämnar för mycket. Så att den inte blöder ut eller att det blir en snittyta som ruttnar. Samtidigt som hon gör det med en väldigt vass kniv och en mycket säker hand måste Maria Magdalena också titta på frukten. Är den här frukten bra formad? Visar frukten skador? Finns det tecken på att den redan börjar mogna? Finns det tecken på att den har insektskador och annat? Allt det här måste hon göra medan hon skär upp i händerna för att föra dem över i nästa etappen här i processen. Nästa tank. Här ligger bananerna cirka 20 minuter och driftar sakta ner med vattnet här. Under den här tvättningsprocessen så sipprar det ut lite latex, lite mjölk de kallar det här för, sipprar ut ur snittställen här. Den här mjölken under de här 20 minuter har den tid att tvättas av och falla ner i tanken här. Den är tyngre än vattnet där. Så när bananen kommer här till slutet, där den sen plockas upp, då ska den egentligen vara fri av allt latex som kan skada själva frukten sen när den ligger inpackad i en låda. När odlaren har fått fram bananer som är fina, som har uppnått rätt storlek, tjock och rätt form och som ser snygga ut, då börjar nästa etappen i vårt arbete. De här bananerna kommer att kräva minst 3 veckor innan de kommer på borden i Europa. När de har skördats, kvalitetskontrollerats, då ska det tvättas, packas och sen ska de in i kylcontainrar. Med containrarna körs de ner till hamnen i Caucedo eller Manzanillo. Därifrån vidare till hamnen i Rotterdam och Antwerpen i Holland och Belgien. Från hamnarna i Europa körs de till bananmognerier, där de framförallt med hjälp av värme, luftfuktighet och en kontrollerad atmosfär ska nå den rätta färgen för att skickas vidare till butiken. Well, I actually bought this pallet 2 weeks ago with Horizontes. I order that usually at Corporan. With Corporan they do that, and yeah, this one is about to get ripened for Jarna, so that we can deliver it next week into Sweden.
actually what this special facility does is doing a forcing, cooling and heating for the bananas. And together with ethane gas, that triggers the ripening process. And with temperature, we are taking care of the right color and that it's in the right color to the shops. Butikerna får dem i en fantastisk färg, oftast gul med gröna spetsar på slutet. Och därifrån, kära kunder, hämtar ni sen de perfekta bananerna som ni kan ta hem för att njuta av den underbara smaken som denna frukt har. When I look at how much has happened in the more than 20 years we've been working on this now, and when I see the dramatic changes in the market, you were indicating that at one time you were the largest, now you're probably one of the smallest exporters here. Biodynamiska Produkter, of course, was the first, but we are a tiny little company as far as the banana market is concerned. And it's really interesting to see how certain factors contribute to still creating strength there. I think your long-term approach, also the fact that your company today, or the company Horizontes Orgánicos, is so well run by local Dominicans who are also part owners of the company is really impressive. I think another factor is, of course, this deeply rooted in being so deeply rooted in biodynamic thought. The farm is an organism, but also the social life around the farm. And I think another aspect is just the long-term, low-key, steady, dependable work. Everyone who works with Horizontes knows who they're working with and what Horizontes is doing. The same is true for Biodynamiska Produkter in Europe. Everyone knows that's not a big banana player. That's someone working together with producers especially here in the Dominican Republic and with Horizontes. I think sometimes it amazes me that we together have been able to keep this going and going so well, and with such a firm reputation also locally among the people. And Yeah, there was a time where I thought, well, we may just disappear, in that big market when the big competition came in, and well, where are we going to stay with it, And we had several different customers actually, and then we just stayed with you. You're actually our only, or nearly our only client today. And Horizontes is our only supplier from the Dominican Republic for whatever. And no, I expect that, but I have the impression that just simply staying small and being valued in the industry, I mean in the market, that actually there is some value in not just being a big commercial enterprise. Vi är väldigt många människor på jorden som behöver mat idag och även i framtiden. Vi vill gärna slippa ha en massa gifter i vår mat, vår jord och vårt vatten. Vi vill att de människor som odlar vår mat kan leva bra liv. Och vi vill bevara våra naturresurser för framtida generationer.